Yes. Good morning, all of you. In previous class, we discussed about PPM signal and modulation of PPM and demodulation of PPM signal. So from that class, we came to know that PPM cannot be generated directly and PPM cannot demodulated generally directly. Okay, so there is an intermediate stage which is called PWM signal. So if we want to generate PPM signal, we have to generate PWM signal. From PWM, we have to generate PPM signal. Similarly, in demodulation technique also, the PPM signal is converted to PWM signal very easily. And then we have to use PWM demodulator to get a message signal. And there is some analysis of ppm spectrum. Here we have to discuss. It is completely theory and we can't draw any spectrum here, but even though we have to analyze it. Okay, so ppm spectrum అనేది ఏం డ్రా చేయం, కానీ దాని అనాలిసిస్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ ppm స్పెక్ట్రమ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పాలి. ఇది ఒక 2 times అడిగాడు అనమాట. సో ppm స్పెక్ట్రల్ అనాలిసిస్ వచ్చేసి ఇది కంప్లీట్లీ థియరీ. Okay, so here let us consider TS denotes the time separation. Yes. So let TS denotes the time separation between leading edges of ppm obtained by natural sampling. So TS is means, here let us consider TS is sampling frequency. TS is a sampling frequency. Let TS is sampling frequency. Time separation of leading edges అంటే ఏంటి? సాంప్లింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని. ఓకే, అంటే లీడింగ్ ఎడ్జెస్ ఒక పల్స్ ఈ విధంగా ఉందనుకోండి, ఇంకొక పల్స్ ఈ విధంగా ఉందనుకోండి, ఈ గ్యాప్ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈ గ్యాప్ని ఏమంటారు? టిఎస్ అని అంటారు. టిఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సాంప్లింగ్ టైం. టిఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సాంప్లింగ్ టైం. సారీ, టిఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సాంప్లింగ్ time. So let TS is the sampling time. Then assuming modulating wave frequency FM, modulating frequency FM అని అనుకుంటే స్పెక్ట్రమ్ PPM స్పెక్ట్రమ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ PPM స్పెక్ట్రమ్లో ఏముంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ రాయాలి. యాక్చువల్గా PPM స్పెక్ట్రమ్ అనేది మనం డ్రా చేయము, అది ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం రాయాలి. ఓకే, సో PPM spectrum, in PPM spectrum consists of DC component. PPM spectrum consists of a DC component which is equal to average value of pulse. Pulse యొక్క వాల్యూ అంటే పల్స్ యొక్క హైట్. ఈ హైట్ ఎంత ఉందో అంత DC కాంపోనెంట్ ఉంటుంది అనమాట, అంత DC కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. అండ్ సైనసాయిడల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ FS corresponding to spectral lines. Means in PPM spectrum we have sinusoidal signals. In PPM spectrum we have sinusoidal signals which is integral multiples of FS. అంటే sinusoidal signals with frequency plus or minus NFS ఉంటాయి అన్నమాట. The sinusoidal signals with frequencies plus or minus NFS ఉంటుంది అన్నమాట. So sin 2 pi FCT, sin 2 pi 3 FCT, sin 2 pi 4 FST, అట్లా sin 5 pi FST, ఆ విధంగా ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్స్ అంటే 2FS 3FS 4FS ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ these sinusoidal components of frequencies as well as DC components are contributed by unmodulated pulse train which is called carrier. సో ఈ రెండు అన్నమాట, ఏది ఈ DC కాంపోనెంట్ అండ్ sinusoidal కాంపోనెంట్, బోత్ ఆర్ కంబైన్లీ కాల్డ్ యాజ్ అన్మాడ్యులేటెడ్ క్యారియర్. అన్మాడ్యులేటెడ్ క్యారియర్, ఈ క్యారియర్ ద్వారా వచ్చినటువంటి స్పెక్ట్రమ్ కాంపోనెంట్స్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ sinusoidal component
ఇంకా కొన్ని సైనసాయిడల్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఏ సైనసాయిడల్ కాంపోనెంట్ విచ్ హ్యావ్ ఫ్రీక్వెన్సీ FM and in phase with modulating wave corresponding to spectral lines plus or minus FM. సో అనదర్ సైనసాయిడల్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఇంకా కొన్ని సైనసాయిడల్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి హ్యావింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత FM ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ఇన్ ఫేజ్ విత్ అంటే సిమిలర్ టు మాడ్యులేటింగ్ వేవ్ అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎలా ఉంటుందో అటువంటి స్పెక్ట్రల్ కాంపోనెంట్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట PPMలో. ఓకే అండ్ సైనసాయిడల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంకా కొన్ని సైనసాయిడల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ సైనసాయిడల్ సిగ్నల్స్. కొన్ని సైనసాయిడల్స్ FM ఫ్రీక్వెన్సీతో ఉంటాయి, మాడ్యులేటింగ్ వేవ్ ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంటుంది. కొన్ని సైనసాయిడల్స్ సమ్ సైనసాయిడల్ సిగ్నల్స్ విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ విధంగా ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి సిగ్నల్స్ ఉంటాయి. సైనసాయిడల్ సిగ్నల్స్ విత్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ NFS ప్లస్ LFM. ఓకే సో ఇటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి సిగ్నల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అలా సో జస్ట్ ఒక 3-4 పాయింట్సే, కాకపోతే ఇది మీకు 4 మార్క్స్కి అడిగాడు. 4 మార్క్స్కి అడిగాడు ఎందుకలా 4 పాయింట్స్. సో ఇది ఏమేమి ఉంటాయి యాక్చువల్గా DC కాంపోనెంట్ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ సైనసాయిడల్ కాంపోనెంట్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ FS and sinusoidal components which is similar to modulating signal which is having frequency FM and sinusoidal components with NFS plus or minus LFM ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ విధంగా స్పెక్ట్రల్ అనాలిసిస్ మనం చేయాలి. నెక్స్ట్ రిసీవర్. సో దట్ ఈస్ till now what we discussed is about pulse analog pulse modulation technique. సో శాంప్లింగ్ చదువుకున్నాము, శాంప్లింగ్ థియరం చదువుకున్నాము, ప్రాబ్లమ్స్ చదువుకున్నాము, తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్, న్యాచురల్, ఇన్స్టంటేనియస్, ఫ్లాట్ టాప్ శాంప్లింగ్ చదువుకున్నాము, తర్వాత PIM, PPM, PWM 3 గురించి చదువుకున్నాము, మాడ్యులేషన్, డిమాడ్యులేషన్ గురించి చదువుకున్నాం. సో దట్ ఈస్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ యూనిట్ 4. సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ యూనిట్ 4 consists of the discussion about receivers. So what is meant by receiver? So it is some part they given about the receivers. Okay, so it is not completely about receivers గురించి మొత్తం సిలబస్ ఏమి ఇవ్వలేదు. సో కొంత పార్ట్ ఇచ్చాడు, కొంత పార్ట్ మాత్రమే ఇచ్చాడు, జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ తెలుసుకోవాలి అని ఇచ్చాడు అంతేగాని ఇది రిసీవర్స్ గురించి కంప్లీట్గా తెలుసుకోలేము. సో రిసీవర్ టైప్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, రిసీవర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంతే, ఈ 2 పాయింట్స్ గురించే ఇచ్చాడు మనకు సిలబస్లో. ఓకే సో రిసీవర్ టైప్స్, రిసీవర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈ రెండింటిని మనం డిస్కస్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై రిసీవర్? రిసీవర్ అంటే సో రిసీవర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిసీవర్. ఓకే సో రిసీవర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ టేక్స్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ ఉంటుంది రిసీవర్లో. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఏముంటుంది, మెసేజ్ సిగ్నల్. ఓకే సో రిసీవర్ ఇన్పుట్ ఈజ్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ అండ్ రిసీవర్ అవుట్పుట్ ఈజ్ మెసేజ్ సిగ్నల్. ఓకే సో రిసీవర్ టేక్స్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ద ఎయిర్. గాల్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం కదా మనము, ట్రాన్స్మిటర్లో మాడ్యులేషన్ చేసి మనం దేంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము, గాలిలో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం బై యూజింగ్ ద యాంటీనాస్. యాంటీనా ద్వారా గాలిలో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే అది గాలిలో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ గాలిలో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఎక్కడికి పోతుంది, రిసీవర్కి పోతుంది. రిసీవర్ టేక్స్ దిస్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్. ఈ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ని రిసీవర్ తీసుకొని అవుట్పుట్ ఏమి ఇస్తుంది అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్ ఇస్తుంది. సో మనం ఒక రేడియో తీసుకుందాం, రేడియో ఫోన్లో ఉన్న రేడియో కాదు, మామూలు రేడియో డివైస్. ఆ రేడియో డివైస్ ఏం చేస్తుంది చెప్పండి, అది రిసీవర్ అంటారు. దాన్ని ఏమంటారు, రేడియో రిసీవర్ అని అంటారు. యాక్చువల్గా రేడియోస్ ఉంటాయి కదా, చిన్న రేడియోస్, ఫోన్లో ఉన్న రేడియోస్ కాదు, మామూలు చిన్న రేడియోస్ ఉంటాయి చూడండి, రేడియోస్. ఓకే సపరేట్ రేడియోస్, వాటిని రేడియో రిసీవర్స్ అని అంటారు. ఆ రేడియో రిసీవర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ టేక్స్ ద సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ఎయిర్. సో ఆ రేడియో ఏం చేస్తుంది, యాంటీనాని పెడితే ఏం చేస్తుంది,
మన కర్నూలు స్టేషన్ ని తీసుకుంటుంది కదా, ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది? వైర్ నుంచి తీసుకుంటుందా? కనెక్షన్ ఉంటుందా? ఇది ఉండదు. సో దేని నుంచి తీసుకుంటుంది? యాంటీనా నుంచి తీసుకుంటుంది. సో ద రేడియో రిసీవర్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ యాంటీనా. యాంటీనా నుంచి తీసుకొని ఏం చేస్తుంది? యాంటీనా నుంచి తీసుకొని రేడియో లోపలికి పంపిస్తుంది. ఎక్కడికి పంపిస్తుంది? రేడియో లోపలికి పంపిస్తుంది. సో యాక్చువల్గా ఈ రేడియో యాంటీనా, ద యాంటీనా రిసీవర్ యాంటీనా కలెక్ట్స్ ఆల్ ద సిగ్నల్. అన్ని సిగ్నల్స్ అంటే కర్నూలు ఎఫ్ఎం తీసుకుంటుంది, విజయవాడ ఎఫ్ఎం తీసుకుంటుంది, హైదరాబాద్ ఎఫ్ఎం తీసుకుంటుంది. ఇట్ విల్ కలెక్ట్ ఆల్ ద స్టేషన్స్ అండ్ గివ్ టు ది రేడియో రిసీవర్కి పంపిస్తుంది. సో రేడియో ఏం చేస్తుంది యాక్చువల్గా? సో స్టేషన్ నుంచి వచ్చినటువంటి గాలిలో నుంచి వచ్చినటువంటి సిగ్నల్ని తీసుకొని మనకేమిస్తుంది? వాయిస్ని ఇస్తుంది. సో అక్కడెక్కడో మాట్లాడుతుంటాడు, ఆ వాయిస్ మనకి ఇస్తుంది. ఆ వాయిస్నే మెసేజ్ సిగ్నల్ అంటారు. అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా వాయిస్, వాయిస్నే మెసేజ్ సిగ్నల్ అని అంటారు. యాంటీనా తీసుకుంటుంది కదా ఆ సిగ్నల్. ఎస్ అన్న, గాలిలో ఉన్నటువంటి సిగ్నల్ యాంటీనా తీసుకుంటుందా లేదా? ఆ సిగ్నల్ని ఏమంటారు? మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ అంటారు. మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్. కర్నూలు స్టేషన్ వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు కదా, దాన్ని మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ అంటారు. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ట్రాన్స్మిటర్ సిగ్నల్. ఓకే, మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు కర్నూలు స్టేషన్ వాళ్ళు. మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ని తీసుకొని దాన్ని మనం వాయిస్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం, మెసేజ్ సిగ్నల్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద basic operation of the receiver. Generally, the receiver consists of the low power elements always. Low power elements untai receiver, and also the receiver operates at very low level frequencies. Operates at very low level frequencies. Okay, so that is the operation of the receiver. Okay, the receiver is nothing but it receives modulated signal and gives మెసేజ్ సిగ్నల్. యాజ్ వెల్ యాజ్ దీన్ని ఇలా కూడా అనొచ్చు, రిసీవర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ద మాడ్యులేటెడ్ signal. Generally, there are various functions of the receiver which are defined. So what are the functions? What are the works done by the receiver? What are the works done by the receiver? Those works are called functions here. Functions. What are the functions of the receiver? Functions of the receiver is nothing but, first of all, it has to collect all the signals. It has to collect all the signals. అంటే మీరు ఒక రేడియోని ఊహించుకోండి. సో మీరు ఒక రేడియోని ఊహించుకోవాలా. రిసీవర్ అని చెప్పేటప్పుడు మీరు రేడియో బొమ్మ రావాలి. ఓకే, సో ఇట్ మస్ట్ కలెక్ట్ ఆల్ ద సిగ్నల్స్. చూస్తారు కదా మీరు రేడియోని. సో ఇట్ మస్ట్ కలెక్ట్ ఆల్ ద సిగ్నల్స్. ఓకే, సో సో ఇది చూసింటారు కదా మీరు రేడియో. ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది రేడియో. ఓకే, సో ఈ రేడియో ఏం చేస్తుంది? ఈ రేడియోకి యాంటీనా ఉంటుంది కదా, ఈ రేడియోకి యాంటీనా ఉంటుంది. సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ యాంటీనా ఉంటుంది, ఇటువైపున యాంటీనా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఈ యాంటీనా యూజ్ చేస్తావో ఇవి ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమంటారు దీన్ని? డైలర్ అంటారు. ఫ్రీక్వెన్సీ డైలర్ చూపెడుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కడ ఏమి అనేది చూపెడుతుంది. హియర్ వీ హ్యావ్ టు సెట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. ట్యూనింగ్ అంటారు దీన్ని, ట్యూనింగ్ పొజిషన్ అంటారు, ట్యూనింగ్ అంటారు. ఓకే, వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ట్యూనింగ్. ట్యూన్ చేస్తాం అనమాట. అక్కడ మనకు రేడియో 98.3 కావాలంటే 98.3 ట్యూనింగ్ చేస్తారు. ఎలా చేస్తారంటే ఈ ట్యూనింగ్ డివైస్, ఇది చేంజ్ చేస్తే ఇది చేంజ్ అవుతుంది, ఇది ఇట్లా వస్తుంది, ఇట్లా వస్తుంది కదా. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది రిసీవర్? ఇట్ టేక్స్ ఆల్ ద సర్క్యూట్స్, ఆల్ ద సిగ్నల్స్, అన్ని సిగ్నల్స్ని తీసుకుంటుంది. కర్నూలు, హైదరాబాద్, విజయవాడ, వైజాగ్ అన్ని సిగ్నల్ గాలిలో ఏముంటే అవి తీసుకుంటుంది లోపలికి తీసుకున్న తర్వాత మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాము? ట్యూనింగ్ చేస్తామా చేయమా?
ట్యూనింగ్ అంటే 102.4 సెట్ చేస్తాం అనుకోండి. ఇక్కడ లెటర్ సెట్ 102.4 102.4 సెట్ చేసినాం ఇక్కడ. 102.4 సెట్ చేస్తే మనకు ఏ స్టేషన్ ఫిల్టర్ చేస్తుంది ఇది చెప్పండి? ఇది అన్ని తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ 102.4 సెట్ చేసినాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏ సిగ్నల్ని తీసుకుంటుంది? 102.4 సిగ్నల్ని మాత్రమే తీసుకుంటుంది లోపల. ఇట్ సెలెక్ట్స్ ఓన్లీ 102.4 సెలెక్ట్స్ ఓన్లీ 102.4 అంతే కదా. సో అన్ని సిగ్నల్స్ తీసుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే ట్యూనింగ్ చేస్తామో ఓన్లీ అదొక్కటి మాత్రమే బయటికి తీసి మిగతా అన్నిటిని ఏం చేస్తుంది? బయటికి పంపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, నెససరీ సిగ్నల్ని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేస్తుంది. అలా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తుంది? డిమాడ్యులేషన్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? డిమాడ్యులేషన్ చేస్తుంది. సో ఈ స్టెప్స్ మీరు చూసుకోవాలా. మీకు రేడియో కనపడుతుంది కదా ఇక్కడ. ఒకరు చెప్పండి, రేడియో కనపడుతుందా లేదా ఇక్కడ? ఒకరు అడ్మిట్ చేసుకొని చెప్పండి. కనపడుతుంది సార్. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ 102.4 సెలెక్ట్ చేసుకుని దాన్ని ఏం చేస్తుంది? డిమాడ్యులేషన్ చేస్తుంది. డిమాడ్యులేషన్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది? మెసేజ్ సిగ్నల్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? మెసేజ్ సిగ్నల్. మెసేజ్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి? వాయిస్ కదా. ఇక్కడ నుంచి వాయిస్ వస్తుంది. ఆ వాయిస్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు, వాల్యూమ్ ద్వారా కంట్రోల్ చేస్తాం అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ మీరు రిసీవర్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ బేసిక్ రిసీవర్, దీన్ని బేసిక్ రిసీవర్ అంటారు. బేసిక్ అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ డిజైన్ చేసినదే ఈ రేడియో కొరకు. సో రేడియో కొరకు డిజైన్ చేసినారన్నమాట, సిగ్నల్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కొరకు. సో అందువల్ల ఈ రేడియో గురించి తెలుసుకున్నారు అంటే మీకు ఈ రిసీవర్స్ చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఈ రేడియో యొక్క ఫంక్షన్సే మన రిసీవర్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్ మస్ట్ కలెక్ట్ ఆల్ ద సిగ్నల్స్. అన్ని సిగ్నల్స్ని కలెక్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇట్ మస్ట్ సెలెక్ట్ రిక్వైర్డ్ సిగ్నల్. అన్ని సిగ్నల్ని కలెక్ట్ చేసి ఓన్లీ మన రిక్వైర్డ్ సిగ్నల్, మనకు కావాల్సిన సిగ్నల్ని మాత్రమే ఏం చేయాలి? సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అలా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి? ఆ సిగ్నల్ని యాంప్లిఫై చేయాలి. సో 102.4కి సెట్ చేసినాం అనుకోండి, ట్యూన్ చేసినాము, దాన్ని మనం ఏం చేస్తాము? యాంప్లిఫై చేస్తాం. తర్వాత డిమాడ్యులేట్ ద సిగ్నల్, డిమాడ్యులేషన్ కూడా చేస్తాం. యాంప్లిఫై చేసిన తర్వాత డిమాడ్యులేషన్ చేస్తాము. డిమాడ్యులేషన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తాము? యాంప్లిఫైయింగ్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్ చేస్తాం. మెసేజ్ సిగ్నల్ని యాంప్లిఫై చేయాలి, వాల్యూమ్ని యాంప్లిఫై చేయాలి. ఓకే, అలా చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దేనికి ఇస్తాము? లౌడ్ స్పీకర్కి ఇస్తాం. లౌడ్ స్పీకర్ అంటే స్పీకర్కి ఇస్తాం. ఓకే, ఒక రేడియో అనేది ఇన్ని వర్క్స్ చేస్తుంది అనమాట. ద రేడియో ఫంక్షన్స్: కలెక్ట్ ఆల్ ద సిగ్నల్స్, సెలెక్ట్ వన్ సిగ్నల్, amplify it, then demodulate the signal. Demodulation చేస్తే ఏమొస్తుంది? మనకు మెసేజ్ సిగ్నల్ వస్తుంది. ఆ మెసేజ్ సిగ్నల్ని మళ్ళీ యాంప్లిఫై చేయాలి. ఎందుకు అంటే లౌడ్ స్పీకర్ ద్వారా పాస్ చేయాలి అంటే మనం సిగ్నల్ని యాంప్లిఫై చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ జనరలీ ద రేడియో రిసీవర్స్ ఆర్ two types. Generally the radio receivers are two types. What are they? Means first one is tuned radio frequency receiver, TRF receiver. Next, super heterodyne receiver, which is called SHR. Okay, so there are two types of radio receivers. So receivers anochu vadu question lo, లేదా రేడియో రిసీవర్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, సో రేడియో రిసీవర్స్ two types: tuned radio frequency and super heterodyne receiver. So generally tuned radio frequency is very basic type of receiver. Tuned radio frequency is very basic type of receiver, and then it is somewhat modified, then we get super heterodyne receiver. Super heterodyne receiver is most useful receiver. Generally nowadays all the communication systems, all the communication receivers
uses this super heterodyne receiver. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా కూడా యూస్ చేసేటివన్నీ కూడా సూపర్ హెటరోడైన్ రిసీవర్సే. ఓకే, సో అది ఫోన్ కావచ్చు, ఫోన్లో కూడా సూపర్ హెటరోడైన్ రిసీవర్ ఉంటుంది. అది రేడియో కావచ్చు, సూపర్ హెటరోడైన్ రిసీవర్ ఉంటుంది. టీవీ కావచ్చు, సూపర్ హెటరోడైన్ రిసీవర్ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా ఏదన్నా కానీ ఏదన్నా ఒక కమ్యూనికేషన్ డివైస్ తీసుకున్నా కూడా మనకేముంటుంది, సూపర్ హెటరోడైన్ రిసీవర్ మాత్రమే ఉంటుంది. శాటిలైట్ రిసీవర్ కావచ్చు లేదా ఇంకేదైనా కావచ్చు. సో ప్రజెంట్గా అందరూ ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఏది, సూపర్ హెటరోడైన్ రిసీవర్. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ యూస్ఫుల్ రిసీవర్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టు యువర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, so now we will discuss the basic type of radio receiver, which is called as tuned radio frequency receiver. The tuned radio frequency receiver block diagram is shown here. It consists of the antenna. This is called antenna. Okay, it consists of an antenna. Every receiver consists of its own antenna. Antennas are different types ఉంటాయి మనకు. యాంటీనాస్ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. అది మీరు ఏడబ్ల్యూపీలో చదువుకుంటారు. ఇక్కడ మాత్రం మీరు బేసిక్ సింపుల్ యాంటీనా గురించి చదువుకుంటారు. సో బేసిక్ యాంటీనా ఉంటుంది, ఇక్కడ వైర్ యాంటీనా అంటారు దీన్ని యాక్చువల్గా. సో ఈ యాంటీనా తర్వాత ఏముంటుంది, మల్టీ స్టేజ్ ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైయర్. ఏముంటుంది, మల్టీ స్టేజ్ ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైయర్ ఉంటుంది. తర్వాత ఏముంటుంది, డిటెక్టర్ ఉంటుంది. డిటెక్టర్ తర్వాత ఏముంటుంది, లో పాస్ ఫిల్టర్. లో పాస్ ఫిల్టర్ తర్వాత ఆడియో యాంప్లిఫైయర్. ఆడియో యాంప్లిఫైయర్ తర్వాత పవర్ యాంప్లిఫైయర్. పవర్ యాంప్లిఫైయర్ తర్వాత లౌడ్ స్పీకర్. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ సింపుల్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ట్యూన్డ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రిసీవర్. సో దీని ఆపరేషన్ ఏంటి? ఓకే, ఫస్ట్ వన్, ఈ యాంటీనా ఉంది కదా, యాంటీనా ఏం చేస్తుంది చెప్పండి. యాంటీనా always antenna collects all signals. Antenna collects all signals. These signals are called radio frequency signal అంటారు. ఏమంటారు, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్. ఎప్పుడైనా కూడా గాలిలో నుంచి మనం సిగ్నల్ని తీసుకుంటున్నాము అంటే దాన్ని ఆర్ఎఫ్ సిగ్నల్ అని అంటారు. ఏ కమ్యూనికేషన్లో అయినా కూడా, రేపొద్దున మీరు టెలిఫోన్ డిపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్ళొచ్చు, లేదా బిఎస్ఎన్ఎల్లోకి వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే ఎక్కడికైనా కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ మొబైల్ ఫోన్స్లోకి వెళ్ళొచ్చు. మొబైల్ ఫోన్ డిజైనింగ్లో వెళ్తే ఆర్ఎఫ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంత అంటాడు. ఆర్ఎఫ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి, రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ ఎప్పుడు కూడా ఆర్ఎఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అని అంటారు. ఓకే, దిస్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ యాంటీనా కలెక్ట్స్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. దెన్ ఇట్ కలెక్ట్స్ ఆల్ ద సిగ్నల్స్. అన్ని సిగ్నల్స్ ని కలెక్ట్ చేస్తుంది. అన్ని సిగ్నల్స్ ని కలెక్ట్ చేసి ఎక్కడికి పంపిస్తుంది, మల్టీ స్టేజ్ ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైయర్ కి పంపిస్తుంది, యాంప్లిఫైయర్ కి పంపిస్తుంది. సో ఈ మల్టీ స్టేజ్ ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైయర్ వాట్ ఇట్ డూస్, సో దిస్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఇట్ సెలెక్ట్ ద సిగ్నల్స్. సిగ్నల్స్ ని సెలెక్ట్ చేస్తుంది. మనం కర్నూలు స్టేషన్ పెట్టినాం అనుకోండి, కర్నూలు స్టేషన్ ట్యూన్ చేసినాం అనుకోండి, సో 102. సో మనము కర్నూలు స్టేషన్ ని సెలెక్ట్ చేసినాం అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ సెలెక్ట్ ద కర్నూలు స్టేషన్. ఎస్, ఇట్ విల్ సెలెక్ట్ ద కర్నూలు స్టేషన్. కర్నూలు స్టేషన్ సెలెక్ట్ చేసి ఆ కర్నూలు స్టేషన్ ని యాంప్లిఫై చేస్తుంది. ఇట్ విల్ యాంప్లిఫై ద సిగ్నల్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ, ఇట్ పాసెస్ ద సిగ్నల్ టు డిటెక్టర్. డిటెక్టర్ కి పాస్ చేస్తుంది. డిటెక్టర్ కి పాస్ చేస్తే మనం గాల్లో రిసీవ్ చేసుకున్నటువంటి కర్నూలు సిగ్నల్ ఏం జరుగుతుంది, డిమాడ్యులేషన్ జరుగుతుంది. ఏం జరుగుతుంది, డిమాడ్యులేషన్. సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన సిగ్నల్ ఈ విధంగా డిమాడ్యులేషన్ జరుగుతుంది. డిమాడ్యులేషన్ జరిగితే మనకి ఏమొస్తుంది, మెసేజ్ సిగ్నల్. While doing demodulation we get a message signal. So here you get message signal. This message signal is passed through low pass filter. Low pass filter, what it does means it will again filter the message signal. If there is any higher frequency signals, it will remove. So స్వచ్ఛమైనటువంటి మెసేజ్ సిగ్నల్ ని జనరేట్ చేస్తుంది లో పాస్ ఫిల్టర్. లో పాస్ ఫిల్టర్ స్వచ్ఛమైనటువంటి మెసేజ్ సిగ్నల్, ప్యూర్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ మెసేజ్ సిగ్నల్ వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా మెసేజ్ సిగ్నల్, ప్యూర్ మెసేజ్ సిగ్నల్ వస్తుంది. ప్యూర్ మెసేజ్ సిగ్నల్ నే మనము బ్యాండ్ లిమిటెడ్ సిగ్నల్ అని అంటారు. ఇది ఇంపార్టెంట్.
ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బ్యాండ్ లిమిటెడ్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి అంటే, when the message signal is passed through low pass filter, it will get band limited. Band limited అంటే ఏంటి? ప్యూర్ సిగ్నల్, ప్యూర్ మెసేజ్ సిగ్నల్ అని. ఓకే, సో after passing this message signal through low pass filter, we get a band limited signal which is called pure message signal, and then it is passed through amplifier. Audio amplifier ద్వారా పాస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ పవర్ amplifier ద్వారా పాస్ చేస్తాం. పవర్ amplifiers ఏంటి? క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి amplifiers. ఆ amplifiers యూస్ చేస్తాము. ఆ amplifiers ద్వారా ఎక్కడికి పాస్ చేస్తాము? లౌడ్ స్పీకర్ కి పాస్ చేస్తాము. సార్ ఎందుకు మనం పవర్ amplifier చేస్తాము? సార్ ఎందుకు మనం ఆడియో amplifier చేస్తాము అంటే, ఈ రెండు ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే, ఈ లౌడ్ స్పీకర్ కి పంపించడానికి యూస్ చేస్తాం. సో లౌడ్ స్పీకర్ ద్వారా పంపించాలి అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక పవర్ యాంప్లిఫైయర్ అనేది యూస్ చేయాలి, పవర్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ రిసీవింగ్ బ్లాక్ ఆఫ్ ట్యూన్డ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రిసీవర్. Because of this simple blocks present in the tuned radio frequency receiver, it consists of unstable frequencies. It consists of unstable frequencies because it is not stable. Stability undadu. The circuit may not be stable. The frequency changes, then stability changes. So frequency ela ante ela change అవుతుంది అన్నమాట. స్టెబిలిటీ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. అంటే కరెక్ట్ సరిగ్గా అవుట్పుట్ అనేది కరెక్ట్గా చేయలేదన్నమాట ఇది ట్యూన్డ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఎందుకు అంటే బేసిక్ ఉంటుంది అన్నమాట. డైరెక్ట్గా డిటెక్టర్ ఉంటుంది, లో పాస్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది. సో సింపుల్ ఉంటుంది అనమాట సర్క్యూట్. అందువల్ల దీన్ని అన్స్టేబుల్ అంటారు. ఫ్రీక్వెన్సీని ఇది తట్టుకోలేదన్నమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్. ఓకే, ఇక్కడ రాసే చూడండి, ఆర్ఎఫ్ సిగ్నల్. ఆర్ఎఫ్ సిగ్నల్ అంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. ఏఎఫ్ సిగ్నల్ అంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. యాక్చువల్గా మనకు ఏఎఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏం సార్ అంటే, ఇక్కడ మెసేజ్ సిగ్నల్ని ఏమంటారు? ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ అంటారు. ఏమంటారు? ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. ఆర్ఎఫ్ సిగ్నల్ అంటే ఇక్కడ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ అంటే యాంటీనా ద్వారా లోపలికి వచ్చినటువంటి సిగ్నల్ని రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ అంటారు. దాన్ని డిమాలేషన్ చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి సిగ్నల్ని ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ అని అంటారు. ఆల్వేస్ ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ ఈజ్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్ అవర్ మెసేజ్ సిగ్నల్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్, అండ్ ఆర్ఎఫ్ సిగ్నల్ ఈస్ వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ because it is a modulated signal. Okay, next. Now we will discuss the very useful and most receivers consists of super heterodyne receiver. Okay, so super heterodyne receiver, it is it maintains a constant gain ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో. రిసీవర్కి కాన్స్టాంట్ గెయిన్ అంటే ఏంటి అంటే, టోటల్ సర్క్యూట్లో ఆంప్లిట్యూడ్ కాన్స్టాంట్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఎక్కువ తక్కువ అవ్వకుంటూ ఉండదు ఇది వోల్టేజ్ ఆంప్లిట్యూడ్. సో కాన్స్టాంట్ లెవెల్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే రిసీవర్ ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? దీని ఆంప్లిట్యూడ్ వేరే ఉంటుంది, దీని ఆంప్లిట్యూడ్ వేరే ఉంటుంది, ఇక్కడ వేరే ఉంటుంది, ఇక్కడ వేరే ఉంటుంది. సో డిఫరెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇవన్నీ. కానీ ఆ ఆంప్లిట్యూడ్ కాన్స్టాంట్ పెడుతుంది ఇక్కడ సూపర్ హెటెరోడైన్ రిసీవర్. అందువల్ల ఇది స్టేబుల్ సర్క్యూట్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, జనరలీ ద సూపర్ హెటెరోడైన్ రిసీవర్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైయర్ బ్లాక్, మిక్సర్ బ్లాక్, ఐఎఫ్ యాంప్లిఫైయర్ బ్లాక్, and detector, low pass filter, radio frequency, power amplifier. Okay, the super heterodyne receiver is nothing but there are some extra blocks when compared to tuned radio frequency receiver. Okay, super heterodyne receiver is same as tuned radio frequency receiver except some blocks. So what are the blocks which are differ from tuned radio frequency receiver? Are these two. ఈ రెండు మాత్రమే మనకు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఈ రెండు ఇవి ఏజీసీ, ఏఎఫ్సి. మెయిన్ బ్లాక్ ఇది మెయిన్ బ్లాక్. మిక్సర్, మల్టీ స్టేజ్ యాంప్లిఫైయర్, లో పాస్ ఏది ఎల్లో అంటే ఏంటి? లోకల్ ఆసిలేటర్. ఏజీసీ అంటే ఏంటి? ఆటోమేటిక్ గెయిన్ కంట్రోల్.
ఆటోమేటిక్ గెయిన్ కంట్రోల్ అంటారు దీన్ని. ఏఎఫ్సి అంటే ఆటోమేటిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ అంటారు. సో దీస్ ఆర్ ది బ్లాక్స్ విచ్ డిఫర్ ఫ్రమ్ ట్యూన్డ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రిసీవర్. సో ఏఎఫ్సి అంటే ఆడియో ఆటోమేటిక్ గెయిన్ కంట్రోల్, ఏఎఫ్సి అంటే ఆటోమేటిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్. Generally, what is the operation of the super heterodyne receiver? So now I will write here. So first of all, it collects radio antenna kada. First antenna collects all signals. Yes or no? First point, it collects all the signals. Next em chestundi RF amplifier. RF amplifier extract లేదా select our required signal, and amplify it. Select our required signal and amplify it. Amplify చేస్తుంది. థర్డ్ వన్ మిక్సర్ ఏం చేస్తుంది? దీని గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం. ఎక్కడ డిస్కస్ చేసినాము? ఫస్ట్ యూనిట్లో డిస్కస్ చేసినాం. వాట్ ఈజ్ మెన్ బై మిక్సర్? మిక్సర్ విల్ కన్వర్ట్ one frequency to another frequency. Mixer will convert one frequency to another frequency. So mixer here, what it do means it converts RF frequency to IF frequency. It converts RF frequency to IF frequency. Means ఇక్కడ మనకు RF ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ ఇదంతా RF సిగ్నలే కదా, ఇదంతా RF సిగ్నలే. సో దిస్ RF సిగ్నల్ మస్ట్ బి కన్వర్టెడ్ టు ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్, IF సిగ్నల్, ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. సార్ ఎందుకు సార్ మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి? ఇది అవసరం లేదు కదా సార్, మనకు RF సిగ్నల్ని డైరెక్ట్గా డిమాలేటర్కి ఇస్తే అయిపోతుంది కదా సార్ అంటే, ఈ IF ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది అన్నమాట. ఏమొస్తుంది? స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. అంటే వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ ఇటువంటి ఏ వేరియేషన్స్ ఉండవు, స్టెబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట. ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వల్ల కన్వర్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? స్టెబిలిటీ ఉంటుంది. ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ యాక్చువల్గా గవర్నమెంట్స్ చెప్తాయన్నమాట. సో మన టీవీకి ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉండాలి, మన రేడియోకి ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉండాలి అనేది గవర్నమెంట్ సెలెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో అలా ఈ RF నుంచి గవర్నమెంట్ ఏదైతే చెప్తుందో ఆ ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్కి కన్వర్ట్ చేయాలి, IF ఫ్రీక్వెన్సీగా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో మిక్సర్ హియర్ కన్వర్ట్స్ RF ఫ్రీక్వెన్సీ టు IF ఫ్రీక్వెన్సీ బై యూజింగ్ లోకల్ ఆసిలేటర్ ద్వారా యూస్ చేసుకొని RF ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి IF ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్ట్ చేస్తాం. సింపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ తర్వాత IF ఫ్రీక్వెన్సీ ఏం చేస్తుంది? IF ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ యాంప్లిఫైడ్. IF ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ యాంప్లిఫై జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ IF ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ యాంప్లిఫైడ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది వేరే చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. RF ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి IF ఫ్రీక్వెన్సీ అది ఎంతన్నా కావచ్చు, 100 కావచ్చు, 400, గవర్నమెంట్ ఏదైతే చెప్పిందో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. తర్వాత అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? యాంప్లిఫైయర్ ద్వారా పాస్ చేస్తాం. యాంప్లిఫైయర్ నుంచి పాస్ చేసిన తర్వాత సింపుల్ డిటెక్టర్, సేమ్ ప్రీవియస్ డిమాలేషన్ చేస్తాము, లో పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేస్తాము, ఆడియో యాంప్లిఫైయర్ ద్వారా పాస్ చేస్తాం, పవర్ యాంప్లిఫైయర్ ద్వారా పాస్ చేస్తాం. ఇది మిగతాదంతా సేమ్. సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా బ్లాక్స్ ఏంటంటే ఇవి ఎక్స్ట్రా బ్లాక్స్. ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం సార్ ఇవి ఎక్స్ట్రా బ్లాక్స్? ఎందుకు సార్ మనం RF నుంచి IFకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే స్టెబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ రావడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, and there are some 2 more blocks present in the super heterodyne receiver which is called automatic gain control and automatic frequency control. What is the use అంటే automatic gain control వీటన్నిటిలో కాన్స్టాంట్ యాంప్లిట్యూడ్ పెట్టడానికి, కాన్స్టాంట్ గెయిన్ పెట్టడానికి. గెయిన్ అంటే ఏంటి? అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ అనేది కాన్స్టాంట్ ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా. అలా కాన్స్టాంట్ ఉంటే ఎఫెక్టివ్గా మనకు అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఆటోమేటిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ ఏంటంటే
ఈ డిటెక్టర్ లోకల్ ఆసిలేటర్ ఈ రెండిటికి మధ్య సింక్రొనైజేషన్ ఉండడానికి ఆటోమేటిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ స్టేబుల్ అవుతుంది, ఇక్కడ గెయిన్ స్టేబుల్ అవుతుంది. ఓకే, అందువల్ల ఈ సూపర్ హెడ్ రిసీవర్ అనేది స్టేబుల్ రిసీవర్, ఎక్కువగా ఇదే యూస్ చేస్తారు ఇప్పుడు. ఓకే, సో సూపర్ హెడ్ రిసీవర్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బ్లాక్ అండ్ explanation. So RF amplifier, mixer, multi-stage RF amplifier, detector, low pass filter. So only these two blocks are differ. Okay. Next, receiver characteristics manam tomorrow చదువుకుందాం. So tomorrow we will complete this unit. ఓకే, ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేదు అంటే సెషన్ని క్లోజ్ చేస్తాను. అన్మ్యూట్ చేసుకుని అడగండి. Okay. So if you have any doubts, ask me. Otherwise, I will close the session. Okay, I'm closing the session.